Mi esposo permicio que su hermano disempleado y su madre se mudaron a nuestra casa sin consultarme. Antes de siquiera abrir la puerta principal, fui recibido por el sonido de risas. Risas desconocidas y intrusivas que no tenían lugar en mi hogar. Permaneci allí, con la lave en el air, mientras mi mente intentaba asimilar lo que estaba escuchando. Al abrir finalmente la puerta, la escena que se presentó ante mí fue como un golpe en el estómago. Mi suegra Margaret se encontraba sentada en mi cuidadosamente seleccionado sofá crema. Su bolso de diseñador reclamando territorio en mi mesa de centro. Junto a ella, extendido sobre dos cojines, se encontraba Austin, el hermano menor de mi esposo, quien siempre está desempleado. Ambos me miraron con expresiones que me pusieron la piel de gallina, la sonrisa ensillada de Margaret que nunca ligaba a sus ojos. La sonrisa burlona de Austin insinuaba que estaba, al tanto de algo que yo desconocía. Bienvenidos a la historia de hoy, antes de empezar. Comparte tu ubicación con nuestra comunidad y vimos hasta donde llegan estas historias. No olvides suscribir para recibir más contenido. Me llamo Lucia y fue en ese instante cuando mi vida comenzó a desmoronarse, cariño. La voz de Margaret rebosaba de una calidez artificial. Trevor no te aviso de nuestra visita. Nos mudaremos por un tiempo. La presencia de bolsas de compras y maletas esparcidas por mi sala de estar confirmaba que esta no era una visita informal. Sentí como si me resecaba la garganta. No hizo ninguna mención, Margaret, con un gesto de desdén, mencionó lo despistado que puede ser Trevor. Austin está experimentando algunas dificultades con su apartamento. Y no puedo dejarlo solo en este momento complicado. Austin me dirigió una mirada triunfante. El hermano mayor ya nos enseñó las habitaciones de invitados. Espero que no te importe, hermana. Me importó. Dios mío, que distraído estaba. ¿Dónde se encuentra Trevor? A pesar de que mis manos temblaban, logré mantener mi voz firme. Durante una llamada de conferencia en su despacho, Austin respondió mientras se servía lo que parecía ser mi vino de ocasiones especiales, indicó que no lo molestaron. Por supuesto que si lo hizo, mi esposo, maravilloso en evitar conflictos. Prefiere refugiarse en el trabajo en lugar de enfrentar la tormenta que ha provocado. Dirigim a la cocina en busca de espacio y air. Ya se podía ver la evidencia de su incursión en mi hogar. Alimentos desconocidos sobre mis mesas. El juego de té especial de Margaret se exhibe de manera destacada donde solía estar mi cafetera. Levaban horas aquí, modificando mi vida sin mi autorización. Recibí una vibración en mi teléfono. Un mensaje de Trevor. Lamento no habertelo dicho antes. La madre y Austin requieren asistencia. Situación provisional, muestra comprensión por favor. De manera transitoria. Entendido, recuerdo cuando Austin tomó prestado temporalmente el coche de Trevor y lo estrelló contra un árbol. O cuando requirió temporalmente $5,000 para un proyecto empresarial que misteriosamente nunca se concretó. Mis nudillos se pusieron blancos mientras sujetaba la encimera, escuchando las palabras de Margaret resonando desde la sala. En serios, Austin. No entiendo como Lucia mantiene este lugar, todo está en orden. Contemporáneo, ausencia total de calidez, Austin respondió riendo, esa es nuestra Lucia. En los negocios. La emoción no tiene cabida. La furia que crecía en mi interior era completamente nueva para no se trataba solo de visitantes no deseados en casa, sino de una invasión. Una toma planificada de la vida que había construido. En la reorganización territorial de mi cocina por parte de Margaret, podía percibirlo, en el tono de propiedad de Austin al servirse mi vino. Podía escucharlo, una vez más,
Sac mi telefono y lema mi padre. Al responder el, mente mi voz en un tono bajo. Papa, me gustaría escuchar tu opinión. Ha ocurrido algo. Que sucede, cariño. ¿Recuerdas cuando mencionaste que en ocasiones las personas confunden la amabilidad con la debilidad? Desde la puerta de la cocina, observe cómo Austin apoyaba los pies en mi mesa de café. Creo que estoy a punto de comprender con precisión lo que querías decir. La voz de Margaret se hizo presente de nuevo, lo cual ayudará a Trevor a tener una visión más clara de las cosas. En este momento, más que nunca, require el apoyo de su familia. Tras finalizar la llamada con mi padre, una fría claridad se apoderó de mí. Creen que se estaban mudando a mi casa. En lugar de eso, simplemente iniciaron una guerra. Después de 3 días de la invasión, descubrí a Margaret reordenando los armarios de mi cocina, con precisión. Sus manos cuidadosamente arregladas desmontaron sistemáticamente la estructura que había construido con esmero durante 5 años de matrimonio. Dijo que estas disposiciones modernas no tenían sentido, sin siquiera voltearse. Una cocina adecuada requiere organización, estructuración de la empresa. La forma en que mi madre me enseñó es la misma manera en que enseña Trevor. Observe como mis tazas medidoras de cabra se perdían en un cajón. Contaba con un sistema. Lo hiciste. Qué extraño. Trevor se queja constantemente de nunca encontrar nada, coloco en un estante alto, fuera de mi alcance, el cuenco de cerámica de mi abuela, el único recuerdo que me cuidaba de ella, Lucia. Los hombres requieren estabilidad. Valores arraigados en la cultura, algo con lo que pareces tener dificultades. Desde la habitación de invitados resonaba el sonido de los videojuegos de Austin. Interrumpido por sus esporádicos gritos. Pasaron 3 días y no había mencionado ni una vez la búsqueda de un apartamento o un trabajo. En cuanto a los valores tradicionales. Mention cuando tiene planeado Austin hacerlo, está atravesando un periodo de cambio complicado. La voz de Margaret se volvió más aguda. Como su familia, lo apoyamos. Eso es lo que hacen las familias de verdad. No paso desapercibida la importancia de lo auténtico. Los pasos de Trevor resonaron antes de que se mostrara, con la corbata ya desabrocada. En ese momento, hizo una pausa. Al percibir la tensión, se detuvo en el umbral. Todo en orden, a pesar de evitar mi mirada, él preguntó. Con una sonrisa radiante, Margaret expresó su alegría. Acababa de enseñar a Lucia como se lleva a cabo el funcionamiento adecuado de un hogar. ¿Recuerdas las palabras de tu padre? Por favor, mamá. La voz de Trevor denotaba un tono de cansancio. Sería posible evitarlo, mi intención es colaborar. Ambos necesitan eso, según París. Ella acarició la mejilla de Trevor. Estás esforzando mucho y regresando a casa también. Bueno. Cerrar la puerta de un armario con más fuerza de la debida. A que te refieres exactamente, Trevor advirtió a Lucia. Me encantaría saber la opinión de Margaret sobre lo que estoy haciendo mal. Además de cumplir con un trabajo a tiempo completo, encargarme de los quehaceres de esta casa y recibir visitas inesperadas. La sonrisa de Margaret adquirió un matiz depredador. Invitados presentes. Somos familia, querido, dado tu caso, es probable que no entiendas la lealtad familiar, contextualización. En la habitación reinó el silencio. Interrumpido únicamente por los sonidos del juego de Austin, Trevor se quedó inmóvil, observando hacia el centro. Nos quedamos paralizados como un ciervo frente a los faros. En voz baja. Lo pregunta Trevor si quería dar su opinión al respecto. Se masajó el cuello. Observa, todos están exhaustos,
podríamos considerarlo. Te sientes fatigado, mi dio risa. Estoy exhausto hasta el extremo. Estoy cansado de llegar a casa y descubrir que mi vida ha sido reorganizada. Cansado de ver como tu hermano utiliza nuestra casa como si fuera su hotel personal. Cansado de las continuas quejas de tu madre. Ya es suficiente. El voz de Trevor se quebró como un latigo. La verdad es que no entiendes nada de lo que es la familia, como dice mamá, nunca lo has hecho. La traición se experimentaba de forma física, como si fuera una cuchilla clavada entre mis costillas. La expresión triunfante de Margaret me lo dijo todo, era precisamente lo que ella había deseado. Saliendo de la cocina, pasé por la habitación de Austin donde estaba rodeado de latas vacías de bebidas energéticas y envases de comida para lavar, hasta llegar a nuestro dormitorio, desde abajo. Podía escuchar las voces de Trevor y Margaret, la calma de ella y las respuestas irritadas de él. Recibí una notificación en mi teléfono, mi padre vendrá a cenar mañana. Necesito presenciar esta situación con mis propios ojos. As I began to respond, I heard Margaret's voice coming through the heating vent, expressing her concern for Austin. Ella no es la esposa adecuada para Trevor, jamás ha ocurrido. Austin responded by asking to hear more about it. ¿Recuerdas cuando ella se negó a prestarme dinero para mi inversión en criptomonedas? Podría haber ganado millions. Es necesario asistirlo para que pueda tener una visión clara, demuestrar su verdadera naturaleza. Estoy ocupado con eso, mamá, confía en mí. Grab la conversación con firmeza en la mano, a pesar de que mi corazón latía aceleradamente. Después, encendí mi computadora portátil y comencé a buscar abogados especializados en divorcios. No contractar a nadie por ahora, pero comprender cuáles son mis alternativas, estar listo. Al darme cuenta en ese momento. Comprendí que esto no se trataba solamente de visitas no deseadas en casa o conflictos familiares, fue un ataque premeditado contra mi matrimonio, mi hogar, mi vida. Si desearan iniciar un conflicto. Les daría una guerra que jamás olvidarían. Los pasos fuertes de Trevor resonarán en las escaleras, así que ser rápidamente el navegador. Es hora de desempeñar mi papel, al menos por ahora. Sin embargo, Margaret tenía razón en algo importante, la lealtad familiar es fundamental. Pronto descubrirían hasta donde llegaría para proteger lo que es mío. Los extractos bancarios reposaban en mi escritorio como un arma cargada. Entre las revistas de videojuegos de Austin. Descubrí un documento que revelaba la existencia de una cuenta secreta a nombre de Trevor, con transferencias regulares que se remontaban meses atrás. Cada retiro se ajustaba perfectamente a las supuestas emergencias de Austin. En mi oficina en casa. Mi padre se encontraba frente a mí con una expresión seria mientras analizaba detenidamente las cifras. $20,000 en un trimestre. Los ahorros que habíamos guardado para nuestro porvenir. Hasta a mí me resultaba extraño el sonido de mi voz. Al observar las fechas, cada vez que Austin afirmaba necesitar efectivo de emergencia, se realizaba una retirada el día anterior. Según Papa. Él está anticipando estos momentos de crisis, mientras sus manos curtidas trazaban el borde del papel. Elaborando situaciones en las que Trevor debe rescatarlo. Un estruendoso risotada proveniente de la planta baja nos interrumpió, Austin divirtiendo a su nueva conquista en nuestra sala de estar, seguramente bebiendo nuestro vino otra vez. El ruido me provocó dolor en los dientes, descubrí algo más, saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho anoche. La voz de Austin, un poco confusa pero nítida. Solo require que Trevor firme estos documentos de asociación, una vez que la empresa esté establecida,
Podrimos mover una mayor cantidad de dinero. La madre y logro persuadirlo de que es lo correcto. El semblant de papa ese ensombricio, están creando una empresa ficticia, para evadir nuestras cuentas de manera legal. A las 3 de la madrugada, mientras estaba junto a mi esposo dormido. La idea me impactó de repente. Es probable que Trevor ni siquiera se de cuenta. De repente, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Trevor se encontraba allí, con el rostro sonrojado. ¿Qué está sucediendo en este lugar? ¿Por qué se comporta tu padre de esa manera? Toma asiento, Trevor. La voz de mi padre transmite la autoridad en cada palabra. De manera sorprendente, Trevor acató. Deslice el extracto bancario sobre el escritorio. Podrías detallar esto. Revisas las pertenencias de Austin. La acusación de Trevor legó rápidamente, demasiado rápido. Eso es confidencial. Privado como nuestra cuenta de ahorros, el que has estado vaciando durante meses, Lucia, él es mi hermano, necesita asistencia para recuperar su estabilidad económica. Recuperándose. Reproduje el audio. Observe como el rostro de Trevor se tensaba, al escuchar la confesión ebria de Austin que llenaba la habitación. Él no tenía la intención, eso no es. Trevor pasó sus manos por su cabello. No comprendes, comprendo completamente. Me sorprendió lo tranquilo que estaba al levantarme. Tu hermano te ha estado engañando. Y tu madre está colaborando con él para hacerlo. No traigas a mamá esto. ¿Por qué razón? Ella se ha involucrado en todo lo demás. Mi incline hacia adelante. Estabas al tanto de la asociación comercial. La idea de mover nuestros ahorros, el silencio de Trevor bastaba como respuesta. Tu esposa te hizo una pregunta, hijo. La voz tranquila de mi padre tenía más influencia que cualquier grito. Trevor finally whispered that it was only a temporary situation, hasta que Austin se consolid. Según lo indicado por mi madre. Según mamá, siempre repite lo mismo, experiment una sensación de rompimiento en mi interior. ¿Qué opinas de lo que menciono, que hay de nuestra vida, de nuestro porvenir, estás exagerando? Con un toque de dramatismo, revise más documentos, extractos de tarjetas de crédito y solicitudes de préstamos a nombre de los dos. No te parece preocupante que Austin haya estado utilizando nuestra información para solicitar créditos. Tu madre ha estado colaborando con él para falsificar firmas. La tez de Trevor pasó de estar pálida a adquirir un tono verdoso. No es factible, verifica las fechas, verifica las firmas. Mientras tu te has mantenido oculto en tu oficina. Han estado destruyendo sistemáticamente todo lo que hemos construido. Se escuchan pasos en la escalera, los característicos taconazos de Margaret. Trevor se levantó de un salto como un adolescente culpable. Requirió un momento para reflexionar, balbuceando mientras retrocedía hacia la puerta. Reacciona rápidamente, le dije. Mañana tengo planeado ir al banco. Después me dirigir a la policía. No te atreverías, sin embargo, su voz tembló. Has la prueba conmigo. Salió de la oficina en cuanto Margaret apareció en el pasillo. La conversación susurrada se filtraba a través de la puerta entreabierta. Trevor advirtió que ella nos está amenazando, respondió Margaret, contamos con planes de contingencia. Observa mi padre y note la determinación en su mirada, la cual reflejaba mi propia resolución. El murmuró en voz baja que esto significaba guerra. Asentí mientras recopilaba las pruebas en una carpeta. Afortunadamente, he estado entrenando para la batalla. El sonido estridente del detector de humo me despertó a las 3 de la madrugada. Salí de la cama tambaleando, siguiendo el olor fuerte por el pasillo.
Un destello anaranjado se agitaba debajo de la puerta de la habitación de invitados, y mi corazón se detuvo incendio, al pasar. Golpe y grite en el lado de la cama de Trevor. Que todos salgan, abrí de golpe la puerta de Austin. Las llamas se propagaron por las cortinas y iluminaron su escritorio. Donde un cigarrillo olvidado ardía en un cenicero rebosante, Austin no se encontraba allí, detrás de mí, Sergio Margaret vistiendo su bata de seda. Oh cielos! Trevor avanzó con decisión lavando el extintor de incendios de nuestra cocina. Una espuma blanca fue rociada sobre las llamas, sin embargo, el fuego ya había consumido el escritorio antiguo. El último regalo de mi abuela, poco a poco, el humo se disipó, mostrando completamente el alcance de los daños. Paredes con manchas de agua, madera quemada. La mezcla del característico olor del cannabis con recuerdos quemados. Donde se encuentra Austin, Trevor, mirando a su alrededor, hizo una exigencia. Un estruendo proveniente de la planta baja respondió a su pregunta. En la cocina, nos topamos con Austin, completamente ebrio. Intentando limpiar una botella de whisky rota. El en vez de 30 años que el padre de Trevor nos regaló para nuestra boda, Austin murmuró mientras pasaba cristales, mis disculpas. Eres malo, mi voz sonaba extraña, como si viniera de lejos. Casi incendias nuestra casa, podría haber ocurrido a cualquiera. Intento una sonrisa encantadora, la que siempre lograba cautivar a Trevor, fue solo un pequeño percance. Un percance. Tomé su teléfono del mostrador y revise sus mensajes. Deseas enviar estos textos a tu distribuidor, recuerdas los que estaban marcados justo antes de que te desmayaras con un porro encendido. Sin autorización, Austin se abalanzó hacia el teléfono, fue Trevor quien lo atrapó. Ya basta, ambos ustedes. Los dos, re con tanta intensidad que mi risa sonaba afilada. A pesar de que tu hermano puso en peligro nuestras vidas, sigues protegiéndolo. Require asistencia, no reproches, Margaret rode in with a warm embrace for Austin, like a motherly hug. Es evidente que está teniendo dificultades. Teniendo dificultades, levant el teléfono. Ha estado vendiendo drogas desde nuestra casa, utilizando nuestra dirección para sus reuniones de negocios. Trevor, eres consciente de eso, sabías que tu hermano convirtió nuestra casa en un lugar de consumo de drogas. El rostro de Trevor palideció. Es cierto esto, Austin. Austin murmuró que ella está mintiendo, Mama, Hazel Saber. Tengo evidencia. Obtuve más mensajes, capturas de pantalla y registros bancarios. Cada transacción, cada una. Client. Todo se remonta a nuestra dirección, llamar a las autoridades. Note atreverías. El tono de voz de Margaret se volvió galido. Es parte de la familia. La familia. Sin los daños por humo que se vean al final del pasillo. La familia no pone en peligro a la familia. La familia no destruye, deténlo. El grito de Trevor hizo que la habitación quedara en silencio. Simplemente, deténganse todos. Observe el rostro de mi esposo, aguarda que finalmente percibiera la verdad. En cambio, recurrió a Austin. El permiso brindar asistencia con delicadeza. Esta vez. Por favor, brindame una asistencia efectiva. No me digas eso en serios, las palabras parecen cenizas en mi boca. Él es mi hermano, Lucia, soy tu esposa. ¿O acaso también has olvidado eso? Margaret se interpuso entre nosotros. La compasión que Trevor demuestra es algo que claramente no logras comprender. Observa todos ellos, la autosuficiencia de Margaret. La falsa contrición de Austin, la debilidad de Trevor camuflada como lealtad. Eres un editor de textos personalizados en español.
El detector de humo emisio un debil chorrido desde arriba. Recordándonos lo suca que estivimos de perderlo todo. Absolutamente todo. Concord en voz baja. No logro comprender como sigus seleccionando. Sobre ellos, sobre mí. Sobre nosotros. Ya he comprendido esto, he terminado. Cual es el significado de eso, la voz de Trevor tembló, sac me. Llama mi padre desde mi teléfono. No dormir en un lugar donde tal vez no despierte. Significa que he terminado de observar destruir nuestra vida para salvar a alguien que no dice ser salvado. El nombre de la persona es Lucia. No me sigas, tome los laves de mi automóvil. No te preocupes por ordenar. El investigador de seguros quiere observar todo tal y como se encuentra. Los dejé parados en medio de la plaza. En la cocina. Rodeado de cristales rotos y promesas incumplidas, mientras me alejaba en el coche, podía observar las llamas. La luz titilante en la ventana de arriba, ya si real o imaginada. Me tenía confundido en ese momento. Sin embargo, tenía claro que en ocasiones es necesario permitir que todo se consuma para poder descubrir lo que realmente vale la pena. Economizando. El despacho de mi padre parecía un cuartel general, con papeles esparcidos sobre su escritorio de caoba como si fueran planes de batalla, después de 3 días del incendio. Ya había recopilado todas las pruebas, extractos bancarios. Mensajes de texto, imágenes de las transacciones de drogas y reclamaciones de seguros. Dad commented that they are becoming careless as he analyzed the most recent credit card statement from Austin, which was opened under my name. Observa estas tarifas. Ya ni siquiera se molestan en ocultarlo. Recibí un mensaje de Trevor en mi teléfono, por favor regresa a casa, podemos resolver esto juntos. Decidí no prestar atención y me concentrar en las fotografías de vigilancia que había encargado a un investigador privado. Encuentro de Austin con distribuidores conocidos afuera de nuestra casa. Mientras Trevor y yo estábamos trabajando, Margaret acompañaba a posibles compradores que parecían estar entrando por nuestra puerta principal. Mention que están utilizando nuestra casa como garantía para algo de mayor envergadura, mientras organizaba las fotos en orden cronológico. La venta de drogas es solo el comienzo. La computadora de papa emitió un sonido, era otro correo electrónico de nuestro abogado de familia. Se recibió el informe preliminar del investigador de seguros. Están determinando que fue un incendio provocado, mientras añadía más café, mis manos temblaban. Trevor sigue defendiéndolos. Según lo que tu primo en el club campestre comenta. Margaret está diciendo a todos que estás sufriendo un colapso mental. Afirma que estás inventando cosas, realizando acusaciones falsas. El café me quemó la garganta. Claro que sí lo estaba. Había presenciado a Margaret utilizar esta estrategia anteriormente con las experiencias de Trevor, desacreditar, ignorar, destruir, una vez más, mi teléfono vibró. En esta ocasión. Las acusaciones de Margaret han dejado a Austin destrozado. Como es posible que seas tan despiadado con tus seres queridos, coloque el teléfono boca abajo, antes de eso. Tuve la oportunidad de revisar el mensaje grupal que había enviado a todo nuestro círculo social sobre mi comportamiento preocupante y mis ideas paranoides. Dad noticed that they are attempting to separate you. Has que parezcan inestables antes de poder exponerlos, está funcionando correctamente, revise el saldo de nuestra cuenta conjunta. Que ahora está casi vacío. Trevor ha retirado casi la totalidad de los fondos, afirma que es para la rehabilitación de Austin, pero, sin embargo, tú no estás convencido de eso. Yo no confío en nada.
Un inesperado golpe en la puerta del estudio nos hizo sobresaltar a ambos. La empleada del hogar de papa entró, mostrando una expresión de preocupación. Señorita Lucia, hay una persona esperándola. Indica que es de suma importancia. Me dirigí al vestibulo siguiendo sus pasos, allí me encontré con Sarah, la exnovia de Austin de hace 2 años, con un aspecto terrible. Temblaban sus manos mientras agarraba su bolso. Observe las publications de Margaret sobre ti, menciono rápidamente, echando un vistazo por encima del hombro como si esperara ser seguida. Sobre tu inestabilidad al inventar historias sobre Austin, imagino que también tienes tus propias historias, ¿verdad? Saco un montón de documentos. Conserve todas las cosas, las intimidations, las solicitudes de préstamos falsas, las imágenes de lo que hizo en mi apartamento cuando lo advertí que iría a la policía. Su voz se quebró. Me pagaron para mantener silencio. Amenazó con arruinar el negocio de mi familia si obligué. La llevé al estudio de papa, donde mostró un patrón de comportamiento tan parecido a lo que yo estaba experimentando que me puso la piel de gallina. Utilizando las mismas estrategias, la misma manipulación, el mismo proceso gradual de aislamiento y destrucción, Sarah murmured that there were additional individuals, conozco, al menos, 3 de ellos. Todos estábamos desequilibrados. Todos éramos una amenaza para la dinámica familiar. Todos estábamos fuera de control. Inmediatamente, el padre comenzó a escanear sus documentos. Esto lo cambia todo. Mi teléfono se iluminó de nuevo. Según mamá, estás con tu padre tramando algo, Trevor, evita tomar decisiones de las que te arrepientes. Mir fijamente el mensaje, sintiendo como algo frío y claro se cristalizaba en mi pecho. No buscaban solamente obtener mi dinero o mi hogar, intentaban arrebatar mi cordura, mi reputación, toda mi identidad. Lo pedí en favor a Sarah. Estarías dispuesto a hacer una declaración oficial. Todos ustedes, asintió con determinación en su tono de voz, llevamos tiempo esperando a alguien lo suficientemente valiente para enfrentarse a ellos. Observe las pruebas esparcidas sobre el escritorio de mi padre, donde cuidaba al descubierto mi pasado, presente y futuro en rastros de papel y promesas rotas. Es hora de dejar de defender y pasar a la ofensiva. Mi padre advirtió a Lucia que una vez que comience esto entiendo. Recollect el conjunto de pruebas de Sarah y lo añadí al mío. Fueron ellos quienes iniciaron este conflicto, voy a terminarlo enseguida. En la sala de juntas de la empresa de Trevor, la atmósfera se asemejaba a la de una sala de tribunal. Con su familia en un extremo de la mesa y mis aliados en el otro, junto a mí estaba Sarah y 2 mujeres más que se habían presentado, todas ellas víctimas anteriores de los engaños de Austin. Junto a la puerta, mi padre permanecía como un guardián silencioso. Al exponer las pruebas, Margaret declaró que la situación era absurda. Estas mujeres muestran claramente signos de desequilibrio. Al igual que el investigador de seguros, deslice el informe de incendio a través de la mesa. O tal vez el departamento de fraudes del banco. O el agente de la DEA que muestra un gran interés en la forma creativa, en la que Austin utiliza nuestra dirección. Trevor evitaba mirarme, con la mirada fija, en los papeles. La expresión facial de Austin ya no mostraba su típica sonrisa burlona, sino algo más cercano al miedo. Austin afirmó que estás mintiendo, dijo, con la voz temblorosa. Diles eso a tus antiguas parejas. Asentí hacia Sarah, quien empezó a repartir ejemplares de su evidencia. La evidencia de fraude. Transacciones de drogas y chaos que has dejado a tu paso habla por sí sola. Ve y comunicáselo al oficial de policía que está esperando en el vestibulo. Las unas impeccablemente arregladas de Margaret se clavaron en la mesa,
Trevor, permitiras que ella desmoron esta familia, que he de la familia, una risa escapo de mis labios. Tan aguda que hizo que Trevor se sobresaltara. Hablemos sobre la familia, hablemos sobre cómo has arruinado de manera sistemática todas las relations de Trevor. De qué manera has facilitado los delitos de Austin. Has logrado transformar a mi esposo en una sombra de lo que solía ser y es suficiente. Finalmente, Trevor se expresó. Dejando escapar sus pensamientos. Sonido vacío. No, la cantidad no es suficiente. Me encontraba, extendiendo las fotos de vigilancia. El hermano tuyo es. Comercializando drogas desde nuestra vivienda. La madre está colaborando con él para engañar a la gente, nuestros ahorros han sido sustraídos, nuestra reputación crediticia ha sido donada, y casi incendia nuestra casa. Y los has permitido. Trevor begged for the opportunity to correct the situation. De manera tranquila y en privado. Resolviste el asunto con Sarah, junto a los demás, hizo un gesto a las mujeres que estaban a mi lado. ¿Cuántas vidas has contribuido a destruir en nombre de la familia? Margaret issued a warning about the error being made. Consider the impact this will have on Trevor's professional trajectory and his standing. Tango. Reflection sobre ello. No he podido apartar ese pensamiento de mi mente, extraje un último documento. Los papeles de divorcio, por esa razón estoy ofreciendo una opción. Un silencio absoluto invadió la habitación. Trevor observaba los papeles como si pudieran morderlo. Hoy es el día en que Austin se muda. Él ingresa a rehabilitación de verdad, no a tu versión ficticia de tapadera. Margaret regresa a su hogar. Mantengans alejados de nosotros mientras trabajamos en reconstruir nuestro matrimonio. Tome opt por archivar estos documentos, ajuntando pruebas de todas sus acciones. Austin es detenido por la policía. La investigación sobre el fraude se hace de conocimiento público. Tu verdadera naturaleza familiar es de conocimiento general. Margaret whispered that you wouldn't. Me encontré con su mirada. Has la prueba conmigo, Trevor, dijo Austin con voz temblorosa, no puedes permitirlo que haga esto. Soy tu hermano, soy la esposa de él. Mi volví hacia Trevor. Antes. Yo era diferente, hasta que permitiste que me convirtieran en el enemigo. De repente, Trevor se puso de pie, su silla rasgando el suelo, necesito respirar. Tenemos una hora para tomar una decisión. Lo ley mientras él huye de la habitación, después de eso, me pongo en contacto con las autoridades. El rostro de Margaret se deformó de ira. Eres una persona rencorosa. Mi padre habló por primera vez. Aconsejándome que elija mis próximas palabras con cuidado, elos. Podría ser citado en un tribunal. Recollect las pruebas, las estudié minuciosamente a mano, a pesar del huracán, en mi pecho. Al llegar a la puerta, la voz de Austin me detuvo. Y lo perdiste, se burló. Aunque te Elijah, nunca te perdonaré por esto, volteé una vez más, observándolos detenidamente, la madre manipuladora. El hermano parasitario, los estragos en las vidas que habían dejado atrás. Posiblemente. Prefiero perderlo sabiendo que luché que conservarlo alimentando a monstruos. El descenso en el ascensor se asemejaba a adentrarse en lo desconocido. Había llegado mi última carta, me había arriesgado. Todo en este enfrentamiento. Mi única opción era esperar, consciente de que, sin importar la decisión de Trevor, las cosas nunca volverían a ser iguales. Igualmente, recibí una notificación en mi teléfono, un mensaje de Trevor anunciando que ha tomado una decisión. La lave no lloraba en la cerradura. En mi propia entrada, la lluvia empapando mi ropa, contemplaba el nuevo cerrojo.
No estuve ali esta mañana. Sil texto de Trevor hubiera sido claro. Lo habría seleccionado. No regresas a casa. Recibí una notificación en mi teléfono. Mañana vamos a modificar todas las cuentas. Lo mejor es aceptar que ha terminado. Desde la ventana. Observaba a Trevor recostado en su silla y a Austin en mi sala de estar. Estirado en el sofá. Margaret se encontraba victoriosa, como una comandante que había ganado su batalla. Mi vida. Convertida en una escena inalcanzable para mí, justo cuando estaba a punto de observe como Austin sacaba de su bolsillo una caja de cuero que me resultaba familiar. Detrás de un cajón. La caja de joyas de mi madre. Lo único que le había indicado claramente a Trevor que guardara en nuestra caja fuerte. El coche de mi padre lego, recibí tu mensaje. Por favor, envíame un mensaje. Que sucedió, se realizaron modifications en las cerraduras. Mi voz se escuchaba lejana, están lavandos todo. Sacó un sobre de su maletín. Ha legado el momento. En el interior se encontraba una carta. Encontré una carta de mi madre fechada justo antes de su fallecimiento y documentos bancarios que desconocía. ¿Qué es esto? Tu madre tenía la sospecha de que algo así pudiera ocurrir. Había presenciado como se desgarban familias. Nunca había sido apartado por cuestiones de dinero anteriormente. Señaló los números de cuenta. Te dejo un fondo fiduciario, uno que no pueden alcanzar. Porque no me informaste, me obligo a comprometerme. Espera hasta que realmente lo necesites. Hasta que estuvieras listo para valerte por ti mismo, desde la ventana, observa Austin abrir el baúl de mi madre, con Margaret mirando por encima de su hombro. La furia que experimentaba ya no ardía. Ahora era frigor intenso y cristalino. Sac mi teléfono y marc el número de la policía que tenía guardado. Oficial chin, la persona en cuestión es Lucia, recuerda la prueba que te mostré. Quisiera presentar esas denuncias de inmediato. Mi padre me tocó el brazo. Estás completamente seguro, una vez que hayas completado esta tarea, están empeñando las joyas de mi madre fallecida. Observa Austin guardar algo que brillaba dorado. A los no les está permitido lavarla también, mientras redactaba un último mensaje a Trevor, pude escuchar sirenas sonando a lo lejos. Los eliges tú, está bien. Observa ahora lo que sucede continuación. Al doble la esquina, los patroles policiales aparecieron justo en el momento en que Margaret abrió la puerta principal. Seguramente venían a burlarse. Al ver las luces intermitentes, su rostro palideció. Trevor, gritó con fuerza. Trevor, realiza una acción, sin embargo, no había nada que pudiera hacer. Regarding the accusations of drug possession against Austin. No referirse a los cargos de fraude contra Margaret. No se trata de la evidencia que había recopilado durante semanas. La oficial chin se acercó junto a su equipo. Señor. Harrison, tenemos las órdenes de arresto sobre las que preguntaste. Entregue mi teléfono con sus grabaciones y fotos. Todo está en su lugar. Incluyendo lo que se levaron de la casa. Hoy. De repente, Trevor salió despierado por la puerta principal. Lucia, detén esto, podemos conversar. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre los candados? Me encontré con su mirada. ¿Y qué pasa con las cuentas bancarias? ¿Qué hay de las joyas de mi madre? Austin protestó diciendo que iba a devolverlo cuando el oficial lo esposó. Fue solo por un tiempo. Igual que todo lo demás que has tomado. Presencia como lo informaban a Margaret de sus derechos. Y nada es transitorio. Trevor me agarró del brazo, por favor. Son mis seres queridos. Me alege. Y fui tu cónyuge.
Recuerda tener present eso al visitarlos en la cárcel, durante la siguiente hora, todo fue un torbellino de declaraciones policiales y recolección de pruebas. Bajo la lluvia. Los observe mientras subían a Austin y a Margaret a coches diferentes. Trevor se quedó en el Porsche, con una expresión de confusión en su rostro. En voz baja, mencionó mi padre el fondo fiduciario. Puedes comenzar de nuevo en el lugar que eliges. Asentí con la sensación de estar más ligero que en meses. El a casa no me interesa. Y es posible que lo obtengan. Y que he de Trevor, observa mi esposo. El hombre que había optado por la corrupción de su familia en lugar de nuestra vida juntos, en los escalones del Porsche con la cabeza entre las manos. Comenté que Trevor había tomado su decisión. Ahora puede convivir con eso. Los vehículos policiales se alejaron, con las sirenas en silencio. Mi despierta cuando escuch la voz quebrada de Trevor. Volteando hacia mi padre. ¿Cuál es el siguiente paso que debo seguir? No regres. Ya no me concierno en ese asunto. Después de la sentencia de Margaret, la sala del tribunal se fue vaciando lentamente. Permaneci allí, observando a Trevor desplomarse en la primera fila mientras su madre era lavada lejos. La semana pasada, Austin recibió una condena de 3 años por tráfico de drogas y estafa. Mi padre me dio un toque en el hombro. Listo para empezar, asentí con la cabeza, pero algo me hizo detenerme. Trevor se giró y sus ojos se encontraron con los míos a través de las filas vacías de bancos. Su aspecto era más maduro, afectado por meses de luchas legales y escándalos públicos. Continuó adelante. Le dije a mi padre. Nos encontraremos afuera. Con paso pasado se acercó Trevor, como si caminara a través de aguas profundas. Has conseguido lo que deseabas. ¿Crees que eso era de lo que se trataba? ¿Cuál era mi deseo? Hizo un gesto de impotencia en la sala del tribunal. Los has aniquilado, todo quedó reducido a escombros. Se autodestruyeron, acomod mi bolso. Percibiendo la carga de las joyas recuperadas de mi madre en su interior. Tu colaboración fue de gran ayuda. Intent cuidar a mi familia, rechazo la propuesta, les dis la autorización. Existe una distinción, observe detenidamente su rostro, el rostro que en otro tiempo conoce mejor que el mío. Lograste encontrar el resto de lo que robaron, movió la cabeza en señal de negación. Austin se niega a revelar el lugar donde lo escondió. La madre afirma que no tiene conocimiento, por supuesto que no. Sacan sobre de mi bolso, aquí tienes. ¿Qué es esto? Números de cuenta. Depositos en el extranjero, ubicaciones de cajas de seguridad, observe como sus ojos se abrían más. Cuando está borracho y enojado, tu hermano habla demasiado. Grave to do. ¿Por qué motivo? ¿Por qué me estás proporcionando esto? Lavar consigo los secretos de otras personas se vuelve pasado con el tiempo. Mi pies de pie. Tal vez puedas emplearlo para compensar a algunas de las personas que lastimaron. El nombre de la persona es Lucia. Se lo quebró la voz, mis disculpas, debería haberlo hecho. Evita hacerlo. Levant mi mano en el aire, ambos somos conscientes de que ya es demasiado tarde para eso. Asincio con la cabeza, aferrando el sobre como si fuera su salvavidas. ¿Cuál será tu siguiente paso? Experimenta la vida. Una sonrisa es, según Sarah, has estado colaborando con personas que han sobrevivido a situaciones de violencia doméstica, debe hacerlo alguien. Me dirigí hacia la puerta y, antes de salir. Decidí volver la vista atrás una última vez. Sabes cuál es la parte más extraña, creía que la venganza se sentiría de otra manera, más grande. Observando cómo enfrentan las consecuencias de sus actos.
Se preside como un acto de justicia que hay de nosotros, y no existe nuestra relación. Te aseguras de eso, toque mi dedo anular con mi anillo de oso, espero que encuentres tranquilidad, Trevor. Verdadera tranquilidad, no la que se obtiene al satisfacer a los demás. En el exterior, mi padre aguardaba junto a su automóvil, más allá de él. Divisaba será y el resto de los sobrevivientes agrupados, brindándos apoyo mutuo incluso después de conocer los veredictos. No solo serían testigos, sino que se convertirían en el pilar de algo más grande, algo que traería sanación. ¿Estás bien? Al acercarme, mi padre me preguntó, superior a simplemente aceptable. Observe como un coche de policía se alejaba, con la silueta de Margaret visible en la ventana trasera. Tienes idea de lo que escribió mamá en su carta, en ocasiones. La acción más poderosa que puedes tomar es alejar. En ocasiones, lo más poderoso es mantenerse firme. Siempre demostraba sabiduría, ella tenía razón. Observe una vez más el Palacio de Justicia. Con Trevor de pie solo en sus escalones. Cree que se trataba de venganza, de hacerles pagar, sin embargo, no lo fue. Se trataba de negarme a permitirles reducirme. El padre puso en marcha el automóvil. Hacia donde nos dirigimos, sac mi teléfono y lo enseñé el correo electrónico que había recibido esa mañana. Luego me ofrecía colaborar en la creación de una red de apoyo para familias que enfrentan abuso financiero y manipulación, indique que avanzaremos. Estoy avanzando. Al alejarnos. Pude ver por última vez a Trevor en el espejo a retirar sosteniendo todavía el sobre, permaneciendo solo en pie. Sin embargo, por primera vez, la soledad de él no era mi carga que llevar. Al sentir el calor de las joyas de mi madre en mi piel, reflexión sobre el valor de las cualidades que heredamos, como la fortaleza, la sabiduría y el coraje para estar solos. Que a menudo superan el valor de las cosas que dejamos atrás.